Okay, I'll tell you something. This is really terrible subject, not only because of the whole human tragedy and the dangers for the world, but also because it was so spectacular. It was a huge propaganda piece by the evil sources. So you couldn't turn your eyes of it because it was so. It was, those images will never leave my mind. This is. I would say there is something like the most tragic beauty and the most beautiful tragedy, because it's this spectacle, the image you couldn't beat. Hopefully, such a things wouldn't happen again. That's it. Just ask you one thing, because you mentioned the worst and most terrible propaganda piece. In one sense, now it came to my mind, it could be like and the beauty, the tragic beauty, like a Leni Riefenstahl thing, but where both of the things, the fact to watch it, we, the people who were watching near all over the world, and also the thing in itself, the most towering image of the world, the global world, in one sense the capitalistic triumphant world itself, both a double propaganda images, like Leni Riefenstahl had filmed the collapsing of the Nazi Empire. In one sense, I don't mean at all that is the Nazi capitalistic empire, but I mean I'm just interested in this relationship between the image and people who are supposed, we and you, to watch or to work on, to even build up images, and this, for the first time, there is an image collapsing all in front of all the world and in front of us. So we can doubt, even if we are tissued of the same images, that something is the feeling you were emotionally describing is something like that. Well, as I mentioned, I feel quite uncomfortable to make comments about the whole event, because as I said, this thing was probably the most important image I have seen in all my life. I think poor guys now, those filmmakers who are making the films about catastrophes, they cannot beat it. This is it. I think the whole genre of Titanics and burning skyscrapers and things like this is over. You cannot beat it. This is the most terrible, most tragic, and at the same time the most spectacular image one can imagine. Thank you. That's all.
World Trade Center, but don't record me because I'm not in the market. I am not nor me. I am in the market, Yes, I know. of course, You are not on the market. I know you. and That's the reason when I not the talk with people you. who watch the No, if in case you know, are not in the market I too. must tell you, the 11th of September is a good business for the media. It's a really good business for the media, and I was really shocked when I have been there 2.5 weeks later, after this fucking attack. But I was there, I have been there, and you know, I was really shocked because, no, not about only about this World Trade Center and something, about the people, because it's nobody, everybody, it was really quiet, and nobody ran there, and nobody ran there, and nobody screamed, and nobody cried, and nobody want to ask, where is my husband, where is my wife, where is my kid? And everybody just stayed there, and they didn't do anything. I don't know if my wife died there. I'm sure they cannot tell me, please stop here and wait, and we will do it and something. but I it go was there. it was 10 days later. No, it was 2.5 weeks later. But this was after. But that image now is a No, year. I don't a want year to talk no, about the image no. because it's not an image. This is a life of the people. Yes. Which is a stupid thing to use this word image. What is this image? You know who has image? Benetton and Autogrill and the big companies use this word image. They need the image. We don't need Say image. in another. We don't need image. I say we need in a real I life. say- We need a normal food. We need a normal flat. We need a normal place where we can fuck. We can be happy. We can do our normal life. This is what you thought then, in that moment when you eventually saw this image. That's what you thought in that No, I'm moment. just talking about this word, which is called image. And you use this word, and for me, this word is called image. It's a kind of publicity, a kind of business, a kind of... Publicity know. for the word. No, the word is... Yes, No, not publicity. the word. I'm talking about... The word is yes. publicity for the word. You mean Yes. Yes. this word? This word. Image is a sort of publicity for the word, Yes, no, it's a publicity for the business. for the money. Yes. When I hear this And word, this was image, trade word center. oh, you don't confuse my words. I Okay, don't. please don't do. I don't want to talk with you anymore. Why then? If you just want to confuse me. I don't want to confuse you. Yes, I hope so. I was just interested in your eyes, thinking that you can call as you want. I don't know that thing, that image, that's lost thing. If you are talking about New York, which is, I have been there really a lot of time, and I really don't know this town. Really don't know. I know very few people. I have just some few friends there, and you know, one hand, this is a capital of the world, and one hand, this is a symbol of the money, symbol of the capitalism, the church of the capitalism. You know, I understand very well the people why they destroyed these two, the Twin Towers, because it's really a church of the capitalism. And the symbols of the capitalism. I understand why they did it with this place, but you know, if you have a wife under this building, if you have a kid under this building, it's really not joking. I think nobody has the right to kill somebody. Nobody has the right to kill an animal. Nobody has the right to kill a man or woman or a kid or
have no right to kill somebody or to do something against the others. That's true. Scusa, tu eri mai salito, mi è venuto in mente adesso, eri mai salito sulle torri del centro commerciale, sulle Twin Towers? No, però le ho viste in costruzione, ossia erano già praticamente arrivati all'altezza, uno e l'altro stava arrivando, e mi dicevano che erano soprattutto maestranze italiane. Questo non so se corrisponde al vero, ma la persona che mi ha accompagnato. Perché questa è una domanda che ho fatto negli ultimi 2 anni, a partire da ottobre del 2001, a molti registi, filosofi, quello che hanno risentito, non tanto vedendo, se vuoi ripensando, di fronte a una cosa che secondo me si è vista per la prima volta al mondo, ma non perché erano le torri più alte, ma perché per la prima volta abbiamo visto un'immagine disfarsi in diretta, un'immagine, cioè ancora più, e non nel senso di dire solo un'immagine, o nel senso che la realtà diventa immagine, le solite, no, nel senso che benché fosse un'immagine, era un senso proprio di strappo, di cosa che veniva, come se di colpo l'immagine di casa propria o l'immagine di un monte che conosciamo ci mutasse in diretta per un terremoto, però non essendo lì, quindi a distanza, televisione, quindi risolutamente immagine, come se avessimo avuto la chance di scoprire la materialità dell'immagine. Quindi mi interessa molto saperlo da parte di chi lavora con le immagini. Ma guarda, l'immagine ha, e questo non lo so. L'immagine ha una sua naturale, direi costituzionale ambiguità. Anche quando l'immagine è un'immagine documento, le immagini di quell'avvenimento, immagini televisive, che riprendevano in diretta un documento, ossia un accadimento reale senza altra mediazione che quella della tecnologia con cui trasmette. Ma qual è l'ambiguità dell'immagine? È che tu partecipi alla realtà con lo sguardo dentro la realtà, ma tu puoi assolutamente difenderti mantenendo una distanza dalla realtà a cui stai assistendo. Infatti, sono sicuro che se noi esaminassimo i volti di coloro che erano presenti là e vedevi nello sguardo uno sgomento, uno smarrimento, un'idea proprio, come dire, di assurdità, che noi dietro il televisore potevamo avere in parte, ma tutto molto controllato. Ossia, eravamo consapevoli dell'assurdo che stava accadendo. Quelli che lo vivevano senza essere consapevoli. Quindi voglio dire che l'immagine è, pur portandoti la realtà davanti al tuo sguardo, in fondo tradisce la realtà, un po' la tradisce. Perché tu hai proprio questa possibilità di, come dire, anche di giudizio critico immediato, mentre quando sei dentro la realtà, questo giudizio critico immediato lo perdi. Quando sei dentro la realtà sei meno veloce. Infatti. Cioè, l'immagine è la velocità della luce e lo risenti. Quando sei nella realtà lo sei, ma è come se fossi tu un'immagine, quindi non hai scarto. Certamente. Ma direi che quando sei nella realtà esasperate nella loro tensione tragica come quella, io credo che tu, non lo so, io non sono una persona sufficientemente preparata a dare delle indicazioni di tipo scientifico, ma credo che si percepisca anche il fluido delle persone che sono intorno a te, ossia la sua paura, la sua... Ecco,
E la differenza un po' che c'è, l'esempio può sembrare persino irriverente, quando tu vedi una partita di calcio da casa e quando sei là, è estremamente diverso. Pur avendo la televisione la possibilità di mostrarti quella partita, addirittura con le zoomate sui dettagli, sulle cose, la ripetizione, cosa che la realtà non ti dà. Però quando tu sei nella realtà capisci che l'avvenimento ha un altro significato. E tu le hai viste in diretta quelle immagini? Le ho viste in diretta. Le ho viste in diretta. Ti hanno chiamato dopo 10 minuti. Ha chiamato mia figlia da Roma al telefono, mia moglie, dicendole apri subito il televisore, guarda la televisione, guarda cosa sta succedendo.